the federalism and autonomy. See, basically, these two things is self-ruling in simple words. It is self-ruling what we are discussing. The true federal structure of India, what is necessary is the fundamental is linguistic rights. So, without attaining the linguistic equality, so whatever we speak will be difficult to realize the true spirit of independence or the true spirit of autonomy. So, as I mentioned, the fundamental step is to attain language equality. So, this is, we are seeing many of our struggles in many of the states in India is mostly common. We are all raising our voices with respect to uncontrolled migration. This is a worry for every state. It is, we are struggling to retain our identity. We are struggling to retain our languages. We are fighting to retain our cultures. We are, of course, concerned about the development. So retaining all this, we want to develop. This dream is common for all the Indians. If you see, there is some movement, some struggle, some people's movement taking place in most of the states with respect to this and having this in the center of their agenda. Like Tamil Nadu, Kerala, not much in Kerala, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Maharashtra, Orissa, West Bengal, any place, Punjab, any place we see, this is the concern point of most of the people. So, this disparity with respect to the languages, as I said, the fundamental right of equality. If we say this is described in Part 17 of Constitution of India, that is Article 343 to Article 351. So, unless these things are altered or unless we bring a change to these things, so it is very, very superficial. All our fights will something like we resist at this moment and there will be an attack and the next minute. So we need to raise our voices with a goal of getting amendments for Part 17. What we are looking at is, as Dr. Deepak said, it's not a department of official languages or official language, it is for all scheduled languages. So what we say basically is treat all Indian languages equal opportunity and equal status. This is what we are looking at. So this is the fundamental. Like we are seeing with respect to the concerns what I discussed, like with respect to administration, we have issues related to courts. The judgments are not in our languages. So we are seeing the demand from Tamil Nadu for having Tamil as high court language is cleverly, intelligently sidelined. This is the same case with Karnataka or West Bengal or any other place. Similarly, so when we see the over centralization of issues like the NEET exams or education being centralized, and see most of the thing we are a pseudo-federal structure, like we are becoming more and more centralized and the people are struggling. So in this light, where are in Karnataka, so I would like to share some of my experience. This is like resistance to this. The solution is political. Undoubtedly, there should be a political solution to get these issues to the center stage of politics. The people's movement is very important. So as we know, different states are at different levels of people's movement. Already Tamil Nadu had seen a movement in 60s and the result of that has been tasted by rest of the India. We are all thankful to Tamil Nadu for that movement. Similarly, if you look at Karnataka, there were movements, but mostly we were ruled by national parties. Since most centralized is nothing but a representative of national party in ruling my state.
That does not bring any autonomy for me, basically. So in such background and situation, maybe from past 15 years, we are working to create awareness about our rights, linguistic equality, and federalism in our state. So recently, the fights, the people's movement also have taken place in this regard, and few of them, like few years ago, maybe 2006 or somewhere, there were some 4,700 odd D grade vacancies in railways, Indian Railways. So the conditions put were the applicants shall write their applications only in Hindi and English. Any other language applications will be rejected summarily. So that was a vacancy available in most the railway, which is covering most of Karnataka. That means all jobs are in Karnataka, and this was the condition. Then the organizations, people had to come to street. There were protests. Many repeated efforts by the government to conduct exams were defeated. So finally, there was a change. Of course, that change was made by Mamata Banerjee of West Bengal. It was not a national party. She made a change that examinations for railways can be taken in all regional languages. That means it was possible for a Karnataka person to write the exam. So such incidents of our resistance for the Hindi imperialism was taking place all the time. So to mention, one critical thing is the metro. Namma Metro is one such metro train project which was started in Bangalore recently. So there the languages used for displaying is Kannada, English and Hindi. So we were questioning the system. So the basic questions asked to us was, if when there is Kannada, why you are protesting? When there is Kannada, it's enough, no? Whether it is Hindi or English, why you are protesting, was the question put. But the struggle was actually, it had 3 points. One is our identity. The other one is, it was a voice against Hindi imposition. But most importantly, it was to like self-decision making. Who should decide the nameplates or the language policy of a city train metro? Whether it is Government of India or it should be Government of Karnataka. This was the struggle what we had. This was the fight we had. And fortunately, with the support of people, so we could create a big awareness among Kannadigas, and also we could eliminate Hindi from this Namma Metro. This success in Namma Metro, it looked a small incident, but it has created tremendous awareness among Kannadigas as well. We could see in Maharashtra, there was a reflection where they said, Amchi Metro, Hindi Nakko. The same slogan what we used, Namma Metro, Hindi Beda. The same was reflected in Maharashtra, and in Chennai also, Namma Metro, Hindi Vendam. That slogan, Twitter campaigns, such things have taken place. Now, like we know the challenges, we know the conditions. If we resist strongly, the Hindi imperialists will slow down. If we don't resist, they will rush and they will swallow us. So, as I mentioned, it was in 1960s, the movement in Tamil Nadu has yielded us many results. At that time, mainly the choice was, like the struggle was Hindi versus English. So you choose English against Hindi. That was the struggle. But now the time has changed. Now it is Hindi versus rest of Indian languages, or there is no versus, all are equal. So we are not against anything or anybody. All languages should be treated equal, and Tamil should be the supreme language of Tamil Nadu. Kannada should be the supreme language of Karnataka. Whether it is state government, central government, private sector, whatever it is, it has to function in Tamil Nadu. Karnataka, it should be in Kannada. This shall be our goal. And to attain this, one part is the people's movement, creating awareness,
As I already mentioned, different states are at different stages. And this fight, Kannadigas alone cannot win this fight. Tamils cannot win this fight alone. We have to join our hands. So Tamils, Telugus, Marathis, Bengalis, everybody, Punjabis, every Indian, including Hindians, Hindi people, we want their support. We want them to understand what is linguistic rights, what is human rights. So with this intention, that campaign for language equality and rights, this organization has started, and we are joining hands with everybody. We are creating awareness. Final goal, we want to scrap Part 17 of Indian Constitution. Is it possible? By movement of people. Yes, it is possible. If you take the count of number of MPs representing all of us, around 309 MPs are non-Hindi MPs, which are major states, belonging to major states. If we take only the southern states, it will be about 140 or 150 MPs. If within our states, if we can bring this language equality to the main stage of our politics, the change is possible. And we are in that process. Let us all join our hands. Let us work for this and get equal status for all languages. And this is the linguistic rights, that is equality, what we are trying to say. It will get us the equal opportunity. Like no central government exams will be conducted only in Hindi, or interview will be Hindi. Knowing Hindi is compulsory. Such things will not be there. So this is the way forward what we have. Like we were also discussing decentralization of power. Decentralization, see, the one language equality struggle is the fundamental. This is first step. This is not the end. End is getting autonomy for the states. Getting all our powers which has been given to Government of India at the time of independence back. As my earlier speakers were referring, so only few things can be left with the central government, and we should get rest of the things into our thing. Like similarly, we all know that there is Article 370 for Jammu and Kashmir. So what we say, it is not exactly the same. At least something which suits every state should have such an article, where central government cannot bulldoze any state. Central government cannot shut the doors of the parliament, take a decision to divide a state, even when the state is opposing. So such things cannot happen. So such a protection is required for us. Migration, uncontrolled migration, we need such protection from that. And as Raju sir was telling, he spoke about the three lists: concurrent list, state list, and central list. And he was mentioning about more powers to the states. In fact, our questions should be in future: why education is in the concurrent list, why it cannot be back to the state list? That is number one. At the same time, we should ask why Government of India should run schools, why Government of India should run Supreme Court. Supreme Court above all states, why? High courts are sufficient. If you want to have a court to coordinate between these courts, or if you have some issue with the center and state, they can manage with some other setup. High court is sufficient. Then language of the High Court is the language of the people. That is possible. Then, as Deepak sir was mentioning, why governors? Why do you want governors? To have a whip and control the states? Do we want such posts? We have to ask such questions. Why do we want central railway? Can't states have their own railway? Why do we want national highway authorities? So this type of questions, the moment we ask, we will be more accountable. The states are more accountable. States are more better to execute, and we can attain whatever we are speaking, the autonomy, or India can become a true federal structure. India can be a true federal nation when there is equal opportunity, equal representation. Now we don't have equal representation. There is one more to be debated. All states should have equal representation or not.
So what is this happening? We have to discuss. Today, 80 MP seat. So if we have 80 MP seat, he can decide who is the Prime Minister. So such things we can overcome. So with all this, let us work together, join our hands and make a true federal India. Thank you very much. Nandri Vanakkam. நாம் கூட்டாட்சி அடிப்படை என்பதிலிருந்து தொடங்க வேண்டும். மொழி சமத்துவம் தான் முதலில் கட்டாயமாக இருக்க வேண்டிய விஷயம். பல மாநிலங்களிலே கட்டுப்படுத்தப்படாத மக்கள் இடப்பெயர்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. எங்கள் மாநிலத்தில் அதன் காரணமாக நாங்கள் எங்களுடைய அடையாளத்தை, எங்கள் கலாச்சாரத்தை, எங்கள் மொழியை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக கடுமையாக போராடி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நிலைமை தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, பஞ்சாப் போன்ற வேறு சில மாநிலங்களுக்கும் இருக்கிறது. இந்திய அரசியல் சாசனத்தினுடைய பல்வேறு ஷரத்துக்களை நாம் மாற்ற வேண்டியிருக்கிறது. எல்லா மொழிகளும் சமம் என்பது முதலில் தொடங்க வேண்டும். உயர்நீதிமன்றத்திலே தமிழை கொண்டு வர வேண்டும், ஒரு அதிகார மொழியாக கொண்டு வர வேண்டும் என்று தமிழ்நாட்டிலே போராடி கொண்டிருக்கிறீர்கள். நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புகள் தமிழிலே வழங்க வேண்டும் என்று சொல்கிறீர்கள். அதே மாதிரியான பிரச்சனை கர்நாடகாவிலே எங்களுக்கு இருக்கிறது. அதீதமான மத்தியப்படுத்தல் என்பது நீட், கல்வி போன்ற பிரச்சனைகளையே நாம் பார்க்கிறோம். இவை அனைவருக்குமான பொதுவான பிரச்சனை தான். இது போன்ற பிரச்சனைகளை நாம் மக்கள் இயக்கங்களின் மூலமாகத்தான் எதிர்த்து போராட வேண்டியிருக்கிறது. 1960களிலே தமிழ்நாடு நடத்திய மொழி போராட்டத்தின் பலனை நாங்கள் அனுபவிக்கிறோம். அதற்காக தமிழ்நாட்டுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். எங்கள் மாநிலத்திலே ரயில்வே துறையிலே விண்ணப்ப படிவங்கள் இந்தியிலும் ஆங்கிலத்தில் மட்டும்தான் இருந்தன. அதற்கு எதிராக போராடி எந்த பலனும் இல்லாமல் இருந்தது. பிறகு மமதா பானர்ஜி ரயில்வே துறை அமைச்சரான பிறகு அந்த படிவங்கள் அனைத்து இந்திய மொழிகளிலும் கிடைப்பதற்கு அவர் ஒரு மாற்றத்தை செய்தார். அதே போல நாம் இணைந்து செயல்பட வேண்டும். பெங்களூரிலே மெட்ரோவில், நம்ம மெட்ரோ என்கிற எங்களுடைய மெட்ரோவில் ஹிந்தி இடம் பெற்றிருந்தது. கன்னடம் இருக்கிறது சரி, ஆங்கிலம் இருக்கிறது புரிகிறது, ஆனால் ஏன் இந்தி இருக்கிறது என்ற கேள்வியை நாங்கள் எழுப்பினோம். எங்களுடைய அடையாளம் பற்றிய கேள்வியாக இருந்தது. உண்மையிலே அது மொழி பிரச்சனை மட்டும் கிடையாது. அதைவிட மிக முக்கியமாக எங்களுடைய மொழிக் கொள்கையை யார் தீர்மானிப்பது என்பதை பற்றிய பிரச்சனை. மத்திய அரசு தீர்மானிக்க வேண்டுமா, கர்நாடக அரசு தீர்மானிக்க வேண்டுமா என்பதுதான் அடிப்படையான ஒரு கேள்வி. நாங்கள் போராடினோம். நம்ம மெட்ரோவிலிருந்து இந்தியை முற்றிலுமாக அகற்றிவிட்டோம். இந்த அதே சமயத்தில் இந்த மொழி பிரச்சனை பற்றி நாம் சொல்லும்போது ஒரு மாற்றத்தை நாம் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். 1965 மொழி போராட்டம் என்பது ஹிந்திக்கும் ஆங்கிலத்துக்கும் இடையிலான போராட்டமாக இருந்தது. ஆனால் இப்பொழுது நடக்கக்கூடிய போராட்டம் இந்திக்கும் இந்தியாவில் உள்ள மற்ற மொழிகளுக்கும் இடையிலான போராட்டமாக இருக்கிறது. இந்த மாற்றத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுக்கும் போது கன்னடர்களும் தமிழர்களும் தனித்தனியாக போராடி பலன்களை நாம் அனைவரும் நமது கரங்களை கோத்து கொண்டால் மட்டும்தான் இந்த போராட்டிலே ஜெயிக்க முடியும். தமிழர்கள், கன்னடர்கள் மட்டுமல்ல, தெலுங்கர்கள், மராத்தியர்கள், பஞ்சாபிகள், வங்காளிகள் அனைவருமே எதிர்த்து நாம் ஒன்று சேர்ந்து போராட வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. இந்திய அரசியல் சாசனத்தினுடைய 17வது பிரிவை நாம் தூக்கி எறிய வேண்டும். அதுதான் தீர்வு. ஆனால் அது சாத்தியமா? அது சாத்தியம்தான். இந்தி பேசாத மாநிலங்களைச் சேர்ந்த, அதாவது பெரிய மாநிலங்களைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 309 பேர். நாம் தென்னிந்திய மாநிலங்களை மட்டும் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட 149 எம்பிக்கள் நமக்கு இருக்கிறார்கள். நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து போராட வேண்டும். போராடினால், இந்த போராட்டம் மைய நீரோட்ட போராட்டமாக மாறினால், இந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை வைத்துக்கொண்டு நாம் நிச்சயமாக அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நாம் செல்ல முடியும். அதிகார பரவலை பற்றி பேசுகிறோம், மாநிலங்களுக்கு தன்னாட்சியை பற்றி பேசுகிறோம், ஒரே இடத்திலே அதிகாரம் குவிந்துவிடக்கூடாது என்பதை பற்றி பேசுகிறோம். இதே போல பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன. நாம் சில கேள்விகளையும் கேட்க வேண்டியிருக்கிறது. கல்வி ஏன் இன்னும் மத்திய பொதுப்பட்டியலில் இருக்க வேண்டும்? அது ஏன் மாநிலங்களின் பட்டியலுக்கு வரக்கூடாது? மத்திய அரசு ஏன் பள்ளிகளை நடத்த வேண்டும்? இன்னொன்றும் கேட்கிறேன், மத்திய அரசு ஏன் உச்ச நீதிமன்றங்களை நடத்த வேண்டும்? உயர் நீதிமன்றங்களே போதுமானது. மத்திய அரசுக்கு எதற்காக ஆளுநர்கள்? இந்த கேள்விகளை நான் எழுப்ப வேண்டும்.
எதற்காக மத்திய அரசு ஒரு மத்திய ரயில்வே என்கிற முறையை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது? எதற்காக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் என்ற முறைகளில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது? இவை அனைத்தையுமே மாநிலங்கள் நடத்தி கொள்ள முடியும். ஒரு உண்மையான கூட்டாட்சியிலே இவை அனைத்துமே சிறப்பாக செயல்பட முடியும். இறுதியாக ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறேன். இங்கே இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களுக்கு இடையிலே ஒரு சமத்துவத்தை கொண்டு வர வேண்டும். நாடாளுமன்றத்துக்கு செல்லக்கூடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை எல்லா மாநிலங்களுக்கும் சமமாக இருக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் ஒரு மாநிலத்தில் உள்ள 80 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தான் பிரதமரை தேர்ந்தெடுப்பார்கள் என்பதை போன்ற ஒரு அவலநிலை நீடிக்கும். இதற்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைப்பதற்காக நாம் இந்த தன்னாட்சிக்கான போராட்டத்தை நடத்துவோம்.